and as a district committee member, she has given strong support to the justice of women who have faced challenges in their life, especially married life, and those belonging to lower class who cannot afford legal, who cannot afford the finances of the legal scenarios. So, welcome, ma'am. I request you to please do the honors and have a few words. Yes, sure. Yes, ma'am, please go ahead. Yes. Overcoming rejection. So this was amazing. Congrats, Mayuri. Thank you everyone. Congratulations and jubilations. We are as happy as can be. So hello all, welcome back. And our chief guest, Madam, would you please do the honors and have a few words on this special occasion? Yes, sure. Good evening, everyone. This is Advocate Savita Bhate from Thane. Firstly, I would like to congratulate Mayuri for her wonderful and motivational book. Kudos to Mayuri. So, I declare the official publication of a book of Mayuri titled as Art of Overcoming Rejection. रिजेक्शन हे मयुरीनी तिच्या पुस्तकात खूप सोप्या प्रमाणे आणि खूप सुंदर प्रमाणे घेतलेलं आहे. हे रिजेक्शन हे जे का आहे त्या प्रत्येक व्यक्तींच्या जीवनात येत असतं. काही लोकांनी खूप सिरियसली घेत असतात, काही चॅलेंज म्हणून घेतात, काही ह्या रिजेक्शनला दुर्लक्ष करतात. त्या अशा टाइप हे जे रिजेक्शन्स आहेत हे बऱ्याच टाइपचे रिजेक्शन्स आहेत की काही फॅमिली रिजेक्शन असतं, काही सोशल रिजेक्शन असतं, काही नोकरीमध्ये पण रिजेक्शन असतात. फॉर एक्झाम्पल नोकरीत काही वेळा आपण इंटरव्ह्यूला जात असतो आणि वारंवार आपल्याला रिजेक्ट होत असतं. ते एक टाइप ऑफ रिजेक्शनच आहे. त्यावेळी त्या व्यक्तीच्या मनात खूप स्ट्रेस आणि रिजेक्शन ह्या प्रकाराचं खूप घडत असतं. त्यावेळी ही मयुरीने जे लिहिलेलं पुस्तक आहे की आर्ट ऑफ ओव्हरकमिंग रिजेक्शन अशा पुस्तकांची खूप गरज आहे. मयुरीनी हे पुस्तकामध्ये खूप सुंदर प्रमाणे आणि खूप सोप्या पद्धतीने उल्लेख केलेला आहे आणि त्या पुस्तक जो कोण वाचेल त्यात खूप मार्गदर्शन ठरेल अशा व्यक्तींना. आणि हे रिजेक्शन हे जे फॅक्टर आहे आत्ताच्या पिढीमध्ये हे खूपच महत्वाचं झालेलं आहे आणि अशा पुस्तकांची खूप गरज आहे. आणि मयुरी एक मराठी मुलगी असून इंग्लिश मध्ये हे पुस्तक लिहिते हे खूपच कौतुकाची गोष्ट आहे. आणि इतकं सुंदर तिने लिहिलेलं आहे. तिने त्या पुस्तकांमध्ये काही कॅरेक्टर्स घेतलेले आहेत, काही मोहित आणि निशा म्हणून ते कॅरेक्टर्स पण खूप उल्लेख खूप छान व्यवस्थितीने घेतलेला आहे. आणि ते कसे डिप्रेशन मध्ये असतात, त्यांनी कसं रिजेक्शन फेस केलेले आहेत, त्यावेळी काही मोटिवेशनल गोष्टी तिने तिच्या पुस्तकांमध्ये उल्लेख केलेला आहे. आणि हे ज्या पुस्तकांमध्ये ती केवळ असं मोटिवेशनल लिहिलेलं नाही आहे, काही तिने एक्सरसाइजेस सुद्धा त्यात मेन्शन केलेलं आहे की फक्त आपण पुस्तक वाचून गप्प बसायचं नाही, त्या एक्सरसाइजही केलं पाहिजे.
त्यातून हे जे काय आपण रिजेक्शन आपण ओव्हरकम करू शकतो, आपण बाहेर येऊ शकतो, अशा गोष्टीचं हे पुस्तक आहे. आणि माझ्या एवढ्या 18 वर्षाच्या वकिलीमध्ये हे जो मयुरीनी हा विषय घेतलेला हे मी दररोज बघते. आणि आज या अशा पुस्तकांची गरज आहेच आपल्याला, की माझ्याकडे इतके महिला येतात, महिला किंवा इव्हन पुरुषही येतात. ते लोक जेव्हा येतात तेव्हा ते इतकं स्ट्रेसफुल आणि डिप्रेस्ड असतात की ते अक्षरशः म्हणजे सुसाइडल अटेम्प्ट सुद्धा त्यांनी विचार करत असतात. काहीतरी महिला जे आपल्याकडे येतात ते अटेम्प्ट सुद्धा केले असतात सुसाइडसाठी. तेव्हा आपण आणि प्रत्येक माणसाचं नेचर असं असतं. आता काय झालेलं आहे आताच्या पिढीमध्ये, प्रत्येक ह्याच्यामध्ये कम्युनिकेशन होत नाही फॅमिलीमध्ये, कुणाला पण सांगत नाहीये. आणि आपल्या आपले जे काय वरीज असतात ते आपल्या आतच ठेवून घेऊन आपण स्वतःच स्ट्रेस्ड आउट होत असतो. अशा टाइमला अशा पुस्तकांची गरज आहे. ठीक आहे, तुम्ही कुणाला अशा तुमचे जे काय वरीज आहे तुम्ही शेअर नाही करत, तेव्हा ह्या गोष्टी तुम्ही अशा पुस्तकं वाचून तुम्ही तुमचे जे काय वरीज आहेत तुम्ही ते सगळं निवारण करू शकता. त्यामुळे हे मयुरीने जे काय आज का पुस्तक लिहिलेलं आहे प्रत्येकाच्या जीवनात हे खूपच महत्वाचं आहे. हॅट्स टू मयुरी की तू असं खूपच म्हणजे मस्त आणि खूप छान पुस्तक लिहिलेली आहे. हे इतकंच नाही, आणि आपण आता रिसेंटली पाहिलेलं आहोत की इव्हन मयुरी तिच्या पुस्तकात एक मोहित म्हणून कॅरेक्टरचा एक उल्लेख केलेला आहे. असं त्याचा उल्लेख होता की केवळ एक मुलगीनी रिजेक्शन केली प्रेमासाठी म्हणून त्यांनी सुसाइड कमिट केलं. हे काय मूर्खपणा आहे. केवळ एक मुलगी मला ऍक्सेप्ट करत नाही, मला रिजेक्ट करते म्हणून आपण सुसाइड करायचं म्हणजे ह्या गोष्टी किती क्षुल्लक आहेत. म्हणजे ठीक आहे, असं आपण विचार केला पाहिजे तेव्हा की नाही, सम बेस्ट पर्सन शुड बी वेटिंग फॉर अस. हे आपल्याला विचार ह्या पुस्तकातूनच आपल्याला येतात, नाही तर कोणतं काउन्सिल केलं पाहिजे. ह्या गोष्टी कोण आपल्याला काउन्सिल करायला नसतील तर अशा पुस्तकांची मदत आपण घेऊन ह्या थॉट्स आपण चेंज करू शकतो. की आता त्या मोहित म्हणून त्या कॅरेक्टरमध्ये म्हणजे केवळ एक मुलगी आपल्याला पसंत करत नाही, ही त्याची मोहितची चूक नाहीये, त्याच्यामध्ये काहीच कमीपणा नाही आहे, त्या मुलगीला त्याची योग्यता ठरवता येत नाहीये. ह्या गोष्टी सगळ्या आपण हे पॉझिटिव्ह थॉट्स कसे आले पाहिजे ह्या पुस्तकात व्यवस्थित मयुरीने उल्लेख केलेला आहे. आणि निगेटिव्ह थॉट्स कसे बर्नआउट करणं गरजेचं आहे ते पण तिने त्या पुस्तकातून खूप सुंदरपणाने मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि एक मी छोटस एक्झाम्पल देते तुम्हाला. रिसेंटली आपण बातम्यांमधून हे MPSC ची निकाल लागली नाही, त्यामुळं एक पुण्यातला मुलगाने सुसाइड केलाय. हे काय मूर्खपणा आहे. म्हणजे आयुष्याचं तुम्ही म्हणजे इतकं तुमच्या आई वडिलांनी मोठं केलेलं आहे आणि त्यांनी म्हणजे तो थोडंही त्यांनी विचार केलेला नाही आहे की आपल्या आई वडिलांचा काय होईल. अशा ह्या निगेटिव्ह थॉट्स आपण नाही, आपल्याला नोकरी भेटत नाहीये त्यामुळे तो रिजेक्शन जो त्याच्या मनात जे होतं त्या रिजेक्शन मुळे त्यांनी सुसाइड केलेलं आहे. त्यामुळे समजून घ्या अशा पुस्तकांची किती गरज आहे. हे पुस्तक त्यांनी त्यावेळी वाचलं असेल, कदाचित ते कृत्य त्यांनी केलंही नसतं. त्यामुळं अशा पुस्तकांची खूप गरज आहे. आणखी एक मी सांगू इच्छितो की माझ्याकडे जे आता मी कौटुंबिक न्यायालयात वकिली करते, माझ्याकडे इतके महिला येतात. त्या महिला अक्षरशः दररोज माझ्याकडे येऊन जेव्हा ते इनिशियली येतात तेव्हा ते रडत असतात की मॅडम माझं आयुष्यात आता काहीच नाहीये आणि मला ह्या गोष्टीतून बाहेर यायचं आहे, मी काय करू. ठीक आहे, आपण काउन्सिलिंग करतो तरी पण अशा पुस्तकांनी त्यांनी वाचले, त्यांचे निगेटिव्ह थॉट्स जाऊन काही पॉझिटिव्ह त्यांच्यात बदल झाला तर त्यांच्यामध्ये आणि उभे राहण्याची त्यांना प्रेरणा मिळेल आणि आणखी उभं राहतील ते. अशामुळं अशा पुस्तकांची खूप गरज आहे. आणि इव्हन त्यांना जगण्याचा जास्ती उमेदही येईल त्या तसल्या बायकांना. त्यामुळं माझं असं म्हणणं आहे की आज जे काही मयुरीने हे पुस्तक लिहिलेलं आहे, त्यात जे काही तिने पॉइंट्स लिहिलेलं आहे, कसं मोटिवेट केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये निगेटिव्ह थॉट्स काढून आपण पॉझिटिव्ह च्या दिशेकडे कसं गेलेलं पाहिजे
आपल्याला सुसायडल थॉट्स वगैरे येत असेल तर कसं त्याच्यातून बाहेर ओव्हरकम द रिजेक्शन असं तिने खूप व्यवस्थित मांडलेले आहे. त्यामुळं हे पुस्तक सगळ्यांनी वाचलं पाहिजे आणि आजच्या पिढीने तर ही खूपच गरजेचं आहे. माझं असं म्हणणं आहे की प्रत्येकाने असे मोटिवेशनल पुस्तक वाचा आणि ह्यातून बाहेर येऊ दे. आणि आणखी एक मी मयुरीला सुचवायला इच्छिते की इव्हन असं कम्युनिकेशन जे काही फॅमिलीमध्ये हे काय आपल्याला एकामेकांमध्ये संवाद नाही करत ते झालं पाहिजे. तशावरही तू पुस्तक लिह. असा जो तू पुस्तक लिहिलेला आहे तो एकदम मस्त आहे आणि जे कोणी वाचेल त्याला माझ्या पण 100% तो मोटिवेट होईल आणि असलं कुठल्याही प्रकाराचं कृत्य करणार नाही तो, हे मला 100% खात्री आहे. त्यामुळं हॅट्स टू यू मयुरी, आणि असं लिहित राहा आणि खूप मोटिवेशनल पुस्तक लिह. थँक्यू. Thank you so much, ma'am, for your kind words. खूप you're motivating me to write another book now. Yes, this is the best you have written, so we want some more books from you. Thank you so much. Thank you, ma'am. So for these words, it was an honor to be in your presence as well. So next up, I would like to welcome a very lovely woman. She is a behavior specialist, and through her years of experience, she has always seen a direct connection between our belief systems and our environment. Her mission is to create an environmentally and economically sustainable life for humans. She strongly believes that there is nothing called waste in nature and everything is created and must be recycled into the wealth that is. So, welcoming Dr. Susan Raj. Hello, Dr. Susan. Kindly unmute yourself and please say a few kind words. Okay, thank you so much for this amazing opportunity, and I am so proud of Mayuri. Can you all hear me? Okay. Yes, Dr. Susan, we can hear you. And it was so nice to hear Advocate Savita Bhate, and after a long time, I am hearing Marathi purely, and really I enjoyed understanding that. And I'm so happy that she could narrate the characters which Mayuri has mentioned there, and the subject which she has taken, the rejection of the art of overcoming the rejection. And the rejection, this word, I have been pondering over it for last 30 years of my career, and created various projects. So it is very close to my heart, because this rejection everyone faces in their life, and how to overcome it. It is an art, and that is what she has put it there. It is an art. The moment you think that it is an art, then immediately your response to the stimulus of rejection changes, and that is need to happen. I always have seen that the triangles and the circles of life, they are very powerful. And whether it is for the negative stimulus in the environment or a positive stimulus in the environment, both way it works. So we, the people who are conscious about it with our experiences, if we can help others to tell that how to overcome this rejection, the same rejection becomes an adventure in life. And for that, God has created each one of us, because this rejection is not felt only by few people, but from the time the creation, it has happened. So I have pondered over it to understand the cause of it. When you understand the cause, then you have solution, right? So just giving few glimpses of it, you can ponder over it, and maybe each one of you, while you are reading the book, while you are experiencing the rejection really in your life, may be useful. The rejection happens, or what you say, the use and throw behavior
That is what I am more known for. Use and throw behavior is actually rejection. You use somebody for your purpose and then you throw them out. So when we use and throw people, there will be poverty, destitution, prostitution, and criminal world. And we see all this happening around us. When we reject, use and throw and reject things, we will see dumping yards in all our cities. Our rivers are dirty. Our ocean is full of our waste, which is supposed to be going back to the factory. It is not going. So both way it hurts, and ultimately it shows indicator. It indicates in our health, our mental health and our physical health. So as a nurse, when I deal with the diseases, I always know it has got a root in the rejection, because somebody has behaved that way, and that is why we see the diseases. So how it happens, how the solution, it is an art, how it can be, you can bring a solution. We can bring it by changing our focus to balancing between our rights and responsibilities. What are our rights? Rights to live. You know, मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो बात होती है, तो उसमें बच्चों का राइट्स क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन, राइट, शिक्षण. And when our parents give that right, it is our responsibility of the child to really understand कि रोटी कहाँ से आई भाई, है ना? मकान कैसे आया, मेरे पिताजी किराए में रख रहे हैं या मुझे खरीद के दिए हैं, जो भी है उसको क्लीन करके रखना मेरी जिम्मेदारी है. Correct? When this balancing happens, immediately there will be only good things will happen. Nothing else but good. सिर्फ अच्छाई ही होगी, उसमें rejection नहीं होगा. How to overcome the rejection? The magic of overcoming rejection, which she has put in her book, and I will put in a nutshell, is that it is the forgiveness and love. That is the only malham. एक ही malham है. Forgive and love. And each one of us can be healed from that rejection. How to do that? Just love, just forgive. You forgive yourself, you forgive others. Sometimes you do, like you hurt yourself. You forgive yourself, isn't it? And then love. And this is the amazing art of overcoming rejection. Overcoming is important. Don't get overwhelmed with it, but overcoming. The moment we overcome it, it becomes adventure. And we say, thank you, God, for all the troubles in my life. I praise you, God. So that is where we as now as passionpreneurs also, we have learned about gratitude, isn't it? So art of overcoming rejection is amazing art. Each one of us need to have it. Once we experience it, we need to share it. And that is what exactly Mayuri has done. She is sharing the whole art because she is enjoying the adventure of life today. And she knows that, yes, there will be so many like me. Because rejection, who rejects us? The people who balance between the good and bad, isn't it? Mix आधा good and आधा bad. Hypocrisy, pakhandi. Huh? Pakhandi ke saath mein what comes? Like hypocrisy always will accompany with injustice and biases, isn't it? So biases, injustice and bias comes. That means gender bias, caste bias, creed bias, color bias, just create any bias. And there will be sadness in life. So हमें क्या सीखना है? Art of overcoming rejection. मैं उसको दूसरे शब्दों में कहती हूँ, गुलामी में आजादी का अनुभव करना. So amazing this thing. गुलामी जिंदगी में आती रहेगी, आजादी का अनुभव करते रहना है हमें. All the best, Mayuri. I wish you the best. May God help you to write many more books, and may lot of people, millions of people buy your book and benefit. God bless you. Bye-bye. Thank you, Dr. Susan. Thank you, Dr. Susan. Those were such powerful words. I myself have learned so much from you. And it was an honor to hear you speak.
So I am seeing the chat box here, and you people have been conversing and keeping this event active. It's so amazing to see it. Please give me the honors of welcoming another very nice gentleman, Mr. Lokesh Tiwari. He is the co-founder of a $1 million company, Work India, that is the largest blue-collar job platform. Now, Work India has helped more than 2 crore people in finding jobs. After having a work experience of 10 years in this startup industry, Mr. Lokesh is also co-founding a company now. He is helping people achieve financial independence by providing personal finance mentorship. So over to you, Lokesh, and welcome. Kindly mute yourself. Thank you so much, Aishwarya, for introducing with such a good words. And congratulations to Mayuri also. Now she is an author. So this is like a great achievement in the words. And thank you so much to Savita ma'am and Susan ma'am. सारी लेडीज हैं जो कुछ अच्छा बता रही हैं लेडीज के बारे में. आई एम द ओनली जेंट्स जो अभी इनवाइटेड हूँ बोलने के लिए. सो ये बुक जब हम मयूरी वाज राइटिंग तो उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत बीच बीच में इन्वॉल्वमेंट था एंड आई वाज रीडिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट, निशा की स्टोरी. एंड while reading that story I was thinking कि यार इसका एंड क्या होगा, कैसे निशा ये सबसे बाहर आएगी, कैसे इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोगों को है. एंड देन आफ्टर रीडिंग द एंड I was able to relate कि why the name of this book is Art of Overcoming Rejection, क्योंकि ये भी एक आर्ट है और ये सबको नहीं आता. And after reading this book, I was thinking कि ये किसने किसने किया हुआ है. तो ये किसने किया हुआ है अपनी लाइफ में. जब एक बार गांधी को रिजेक्ट किया गया, ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया, तो उन्होंने अपनी लाइफ को एक मिशन बना लिया, अपनी लाइफ को एक एक्सपेरिमेंट बना लिया एंड उन्होंने पूरी दुनिया बदलने के लिए वो निकल पड़े कि यार ये चीज तो बदलनी है. एंड दैट इज द आर्ट ऑफ रिजेक्शन. वहां पे वो मारामारी करने उतरे नहीं, उन्होंने विचारों के लिए एक लड़ाई लड़ी. सेम गोज विद ओपरा विनफ्रे. उनके साथ जो हुआ लाइफ में पर्सनली, उनके साथ जो रिजेक्शन हुए, जो भी उनके लाइफ में लोगों ने रिजेक्ट किया, उन्होंने भी इस काम में मास्टरी हासिल की कि हाउ टू ओवरकम द रिजेक्शन. और फिर उन्होंने एक दुनिया को एक नई सीख दी कि कैसे हमको अपनी लाइफ को देखना चाहिए, कैसे फॉरगिवनेस को इन्वॉल्व करना चाहिए लाइफ में और कैसे इन सब चीजों से आगे बढ़ना चाहिए. सो ये बुक पढ़ने के बाद आई वाज क्लियरली एबल टू रिलेट कि इट्स एन आर्ट, और जिसने भी इसमें मास्टरी हासिल की है ना वो लेजेंड है. और ऐसे अनगिनत नाम है लाइफ में, एक नहीं अनगिनत नाम है जिनको सबसे ज्यादा रिजेक्शन मिला है, वो ही सबसे ज्यादा, और उन्होंने उसको ओवरकम किया है तो वो ही सबसे बड़ा कुछ करके गए हैं. एंड ये पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद, ये पूरी बुक पढ़ने के बाद आई वाज एबल टू रिलेट कि मयूरी क्या कहना चाहती है. और अपनी लाइफ को नाउ आई एम सीइंग कि मयूरी इज आल्सो हैज स्टार्टेड वेक अप अर्बन नारी. नाउ शी इज मेकिंग हर लाइफ एज एन एक्सपेरिमेंट कि कैसे वुमेन्स के लिए फाइट करना, अपने बारे में सोचने से पहले सोसाइटी के बारे में सोचना, अपनी स्टोरीज को लिखना और अपने विचारों को बुक में उतारना. दिस लाइक एन अमेजिंग एटलीस्ट फॉर मी, एंड हैट्स ऑफ टू यू मयूरी. थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग सच अ नाइस बुक. वी लव यू ऑल. थैंक यू. Thank you so much, Lokesh, for those kind words, and I'm really humbled by listening to all this. Amazing. Thank you for those the how can I express this? The stories that you shared, that was so profound and relating to most people, and it was amazing to hear you speak. Thank you once again. So now everybody, let's hear from the author herself, Mayuri Kadambande. Please come up and share a few words with us. Mayuri, are you there?
Yes, Aishwarya. Thank you so much, Aishwarya, Lokesh, Dr. Susan, for those kind words, and our chief guest, Advocate Savita Bhate, ma'am, and everybody who has made their presence here, managed time from their busy schedules, and have been present. And showering all your love. I'm grateful to all of you for this. So, what inspired me to write this book was uh, seeing rejections everywhere. Obviously, that was the reason why things happen to people. Why is so much of negative thoughts all around? Why everywhere everybody is trying to run some race and trying to achieve something, but on cost of what? And after that, everybody wants to be the best. When we are seeing this, life is temporary. And why do we have to compete so much, and then people want to reject each other या किसी को नीचा दिखाना, ये सब क्यों चाहिए हमें ज़िंदगी में? So it was not needed. We are born here for 50, 60, 70 years, we don't know, or 2 days. And then in all this, why do we have to think so small? Your job is only come here, live your life and go away. If you can help someone and make your mark, please make it and go. So this was the thought process and I also came across multiple stories where the story of Mohit, story of Nisha, things happening all around. And how can, there has to be something and some solution to this. So this is where I got inspiration that people have to come out of the situation. Lot many people have to listen to this story, and once people listen to it and they learn the art how to overcome rejection, they will start living a different life. My intention is this is not a book which will only help them in overcoming rejection, but also it will be a guide for them for whole lifetime, where they can understand that your life is temporary and every rejection, do not let it accumulate. Like in Nisha's life, right from childhood, the kind of discrimination that happens in our Indian society, or in fact across world, discrimination for color, discrimination for height, when people are getting married, there is a different criteria. So my question was why? And who gives you right to discriminate between people? किसने आपको हक दिया है ये सब करने का? So that was the reason and that was the purpose why I got inspired, and I wanted to change and help people genuinely to uh, change their lives, overcome rejection, or rejection if not handled in time, it leads to depression. So इसे initial stages पे ही how do you eradicate? कोई छोटा जख्म है और आप डॉक्टर के पास टाइम पे नहीं जाते हो तो वो जख्म बढ़ जाता है, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम फिर हमें अगर हाथ में या पैर में जो जख्म है वो पार्ट ही काट देना पड़ता है. So let us not get or reach into the situation where people are ending up in depression. That was something I wanted to address. और लाइफ जीने का मजा अलग है तो जियो ना. जिंदगी जीने के लिए कहाँ है ईगो? why do we need this ego, या why do we need this कि इसने मुझे ये हाँ कहा है? क्यों अपना ईगो सेटिस्फाई करना है हमें हर जगह? ये कोई रेस नहीं है. So this is what I want to address, and I'm really grateful to everyone again. And ज़रूर book पढ़िएगा. I'm sure all of you will like it. Link is live on Amazon, and I'm putting the link on the chat also. Over to you, Aishwarya. Congratulations once again, Mayuri, on this book launch. Now, I had edited this book and I had so many insights.
and at this young age, getting to learn about how to overcome the art of how to overcome rejection. It was it was it was mind blowing for me, and so many learning experience I got from reading your book. And I hope that your book impacts many people in our society, and impact them positively, and helps them transform into a new version of themselves, a better version of themselves. क्या So बोला था thank you मैंने? so much for that opportunity. 7:30 बजे And लाइट ऑफ करना, नहीं तो आके वो दिमाग खाएगा अभी। sorry for this. Can we request everyone to please mute? Yes. So lastly, thank you so much, Mayuri, and congratulations for this book being live. Many best wishes to you. Congratulations once again, and thank you to all the lovely speakers and the amazing people out here supporting Mayuri in her movement. And that's all I wanted to talk about today. Thank you so much for उसको attending this बोलेंगे अच्छा event. क्वालिटी का मिला, सस्ता वाला नहीं मिला है, Can you इसलिए please ये 2000 unmute का yourself? होता है। Can we अपने आप request से you आराम all से to बोलो। mute? मयूरी, अगर आप होस्ट हो तो आप खुद भी जाके म्यूट कर सकते हो इन केस इफ ही इज नॉट हियरिंग। I think it's Mr. Balwant. लाइट बंद करके निकलते हैं, नहीं तो दिमाग खाएगा। Balwinder sir, ठीक है, डन। All right. Okay, Technically sure. glitches keep happening. We just have to, learn to overcome them as well. Someday that's gonna happen too. And that's all. Thank you अच्छा, so वो much, उसने everybody. देखा भी तो पुराना नहीं लगा ना, धो के रखा था ना। Technology and uske limitations. Nuances, I can say. Okay. It was an amazing evening, and thank you so much. Thank you so much again to Miss Advocate Savita Bhateji. Thank you for those profound words, Dr. Susan, Mr. Lokesh, and lastly everybody. So Mayuri, can we have a few people maybe say a few words? Actually, I just want to share just 2 minutes. I mean, Can I Yes, speak? yes. Okay. Yes, Uncle, please go ahead. okay, thank you, Aishwarya. Please be on video. Yeah, actually, I cannot. I'm sorry. No issue. All right. Okay, but I spoke to Mayuri probably, early starting of a journey, passionpreneur journey, and when I, heard her story, when she was telling me, I mean, I was so, I cannot tell you the emotions I was going through. I mean, I just especially in Marathi, इतक्या कमी वयामध्ये इतकं सगळ्या गोष्टी, इतक्या सगळं काही होऊ शकतं. इट वॉज सो, आय मीन, मी विचारच करू शकत नव्हतो. दॅट टू वेन आय वॉज लुकिंग ॲट मयुरी, शी इज सच अ वंडरफुल गर्ल अँड थिंग्स कॅन हॅपन टू हर. अँड ते आम्ही म्हणतो मराठीमध्ये की उन्हाळे पावसाळे हिवाळे, माहित नाही काय काय बघितलंय तिने इतक्या ह्याच्यामध्ये. इट रिअली इट अमेज्ड मी अ लॉट वेन आय सॉ हर स्टोरी. अँड आय रिअली वॉन्टेड टू बी द पार्ट ऑफ द Wake Up Urban Nari also. And in my capacity, I want to build that movement in whatever way possible to me. So thank you, Mayuri, for inspiring us through your actions. And this book is going to be a game changer for many of us. Thank you so much, Mayuri, for this wonderful book that you have given to us. Thank you. Thank you, Ankur. I'm grateful for your words, and thank you very much for sharing your support Can I for speak? Wake Up Urban Nari. Thank you. Yeah, Mayuri ji, I would like to speak. Kishore here. NP Kishore. Can you hear? Just give me a Yes, moment. please go ahead. I've pinned you, Kishoji. Please go ahead. We can hear you. I can hear you. Yeah, first of all, I will congratulate Aishwarya for all the support you are giving to everyone. God bless you. And Mayuri, I have met her first time in one of our meetings, where we were playing role plays, and she is supposed to convince me on something. And she did so well. On that day itself, I have decided, I understood that Mayuri is a very strong lady and she will achieve the big success in her life. So this is the proof that she started her journey very strongly
and not only just writing one book, launching it, and she will also do all the things which are required to make her a legend. All the best, Mayuri ji. God bless you. Thank you so much, Kishori. Thank you so much for those words. Bye. Bye. Over to you, Aishwarya. Aishwarya, can I speak a few words? Can I say something, Aishwarya? Mayuri, can we go ahead? Like, do we have a time? Yeah, Pavanji has been, Pavanji would be last. How about we Just take give me a moment. So, a little bit about Pavanji. I would like to share, Aishwarya, if you don't mind. Who's Vedant is muted. Can I request everyone to please be on mute? Yeah, so about Pavanji, Pavanji has been the most supporting lawyer. Pavanji has a practice of more than 27 years in Delhi High Court, and he you might have seen Pavanji on my YouTube channel also. He is quite active on Wake Up Urban Nari support platform on right from rights of women to we have recorded episodes on rights of women. We have recorded episodes on sexual harassment. We have recorded videos on quite a lot of how to start up your own company and quite a lot of things. Over to you, Pavanji. Thank you, Mayuri, and I congratulate you. तुमने see, you are so young और तुम author बन गई हो अब. You have just raised yourself 5 levels up suddenly. अब जो भी लोग हैं, जो भी तुम्हारे आसपास लोग हैं, जो भी तुम्हें जानते हैं, वो तुम्हें पसंद करें ना करें, उन्हें तुम्हारी इज्जत करनी पड़ेगी. Because now you have documented your success on Amazon. So I congratulate you, and this is a big achievement. I know Mayuri. Mayuri is a very strong lady, and I know this is only the beginning. ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो बाकी है अभी. So I know she'll break many records, she'll write many books, and this is just the अभी तो इसकी सक्सेस का पैम्फलेट है बस ये. अभी देखना कितना कुछ होगा. So all the best, Mayuri. जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो सब निकल के आ रही है. जो तुम्हारी स्किल्स हैं, जो पावर हैं, वो निकल के आ रही हैं. उनको निकलने दो पूरा तुमके. Thank you so much. Pavanji. Thank you so much. You have been an integral part, and please continue staying with Wake Up Urban Nari platform. We would need your expertise and guidance all the time. Anytime. I'm always available. Thank you so much. Thank you. Over to you, Aishwarya. Yes, so many want to speak, but yeah, we do have a time crunch. How about we take one more person? I think Mayuri, your sister, wants to say a few words. Is that okay, Mayuri? And then we close. Yes, hi Disha, please go ahead. So Disha is Mayuri's sister. Hi, Disha, please. Thank you for allowing me to share few words. I'm actually, thing is, I have seen her since my childhood, and she had been a lot of inspiration to me every time. I mean, and being a child, whenever I used to have any trouble or any problem, I used to take her to my school, and I mean, she was someone a great support to me since a child. And even today, I'm now 30 years old, but still today also I call her up and ask her many times that what I should do. Or I mean, she is way more mature than her age. She is too much
understanding, and she knows how she can uh, talk to someone, how she can convince to people. Like these things are, I mean, I don't know, like people like me cannot understand, but she is someone who has gone way far and achieved a lot. And I've seen her performing so much well in her personal life, in her professional life. She has been balancing so many things, and starting her own journey for this Wake Up Urban Nari, writing a book is a very great step what she has taken. And the mission what she has undertaken, that she wants to uh, change, uh, she wants to influence life of women. And I think even I am the one who has got inspired from her recently, and this is really a very great thing, and really hats off to you. And I really wish you all the best and a great success. Thank you. Love you, Disha. Love you. Thank you for those lovely words, Tisha. It was very sweet of you to come and speak up and stand by Mayuri in this, this beautiful day today. So I know everyone wants to speak, and but we do have a time limit. I'm so sorry. Please share your best wishes with Mayuri. You can do that privately, I believe. And again, Mayuri, like Omkar says, you are truly an iron lady who's inspiring many of us. And thank you so much for being here. Thank you so much, everybody, for joining today's event. And I hope you all have a beautiful night tonight. And that's all. Congratulations once again, Mayuri. Goodbye. Thank you everyone for joining in. I'm really grateful to all of you to give 1 hour of your busy schedule to me and this book launch. Thank you. I'm really humbled and grateful to all of you. Thank you. Thank you so much everyone. Thank you so much for joining. और एक और मेरा रिक्वेस्ट है, मयूरी आप नहीं कर रहे हो, मैं करता हूँ कि if you are reading the book, please share your reviews on the Amazon. That will help us to proliferate this book to others. Yes, please do share your reviews, and keep following Wake Up Urban Nari Foundation, where we are on a mission of empowering 1 lakh women to lead a financially free, independent and successful life. Super. Thank you. मयूरी, अब आप ऑथर हो, अब आप पब्लिक फिगर बन गए हो. एक बार ऑथर पैदा होता है ना, तो पुराना वाला जो है वो पीछे छूट जाता है, पुराना सोल. She is a celebrity now. हाँ. मैं आप सब के लिए मयूरी ही हूँ, जो हंसते खेलते नाचते हुए आप लोगों के पास आते रहती है. And thank you so much for being for giving this time. I don't know, I have tears in my eyes today. Thank you. Take 3 cheers for Wake Up Urban Nari. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip God hooray. bless you, Mayuri. All the very best to you. Hooray. Thank you. All the Thank best, Mayuri. you. Thank you. Proud of you. Mayuri, once again. Zen is wishing you all the best. Thank you, Zen. Thank you, everyone. Bye. Take care and have a great evening. Yes. Thank you. Thank you. Now, Mayuri, you have audience from 2 years to 60 years, huh? Yeah, I have audience from 2 years to 60 years for Wake Up Urban Nari. Yes. We are building a new culture. Yes. Chalo. Bye. From Borman to Urban. Yes.